how the advertising ecosystem can be redefined and how it is crafting tomorrow. Because as all of us know, the advertisements are the shortest time, or like in a very short span of time, they are capturing our hearts. They are just psychologically redefining the way we are thinking, we are connecting, we are living and operating. So it is one of the most powerful mode of communication, I must say. And here we have got some of the moguls in the world of the advertising ecosystem. So let me take the opportunity to be introducing each one of you in a very short manner. First of all, let me introduce and welcome with absolute respect onto the stage the Honorable Moderator, Ms. Anshana George, a Honorable Journalist, Gender Advocate, film critic, filmmaker, and digital content strategist who has made significant strides in reshaping the media space with her multifaceted approach. She is an ardent advocate for the gender equality and diversity in the media representation. As a filmmaker and critic, Anjana has used her platform to challenge narratives and amplify underrepresented voices. May I humbly request you, ma'am, to kindly join with us on the stage. Thank you so much for having agreed to moderate the session. And now joining with us, we have Mr. Dominic Savio, the Managing Director of Buzzstop Integrated Communications Private Limited. With years of experience in the advertising world, Mr. Dominic has been instrumental in creating integrated communication strategies that drive results across a wide array of industries. His expertise in branding and creative direction has made Buzzstop one of the leading agencies in the region, and it is my absolute pleasure to be inviting onto the stage Mr. Dominic Savio. Can we kindly have you join with us on the stage, sir, please? May I humbly request you to kindly sit in correspondence with the photograph. Thank you. Next, we have Mr. Raphi Davis Akkara, the Honorable Creative Director at TeamOne Advertising, Kochi. Raphi is known for his innovative approach to advertising, blending creativity with strategy to create campaigns that truly stand out. With a keen understanding of the ever-changing advertising landscape, Mr. Raphi is constantly at the forefront of emerging trends and technologies. It is my distinct honor to be inviting Mr. Raphi Davis Akkara onto the stage, so kindly join with us. And thank you so much once again. And finally, someone that like some of the people have came specifically for this person. So let me very humbly invite onto the stage Mr. Favour Francis, a brand consultant and the founder of OBW India Educator, ad filmmaker and actor. Mr. Favour has a unique blend of expertise in advertising, branding, and creative training. His vast experience in working with both brands and agencies gives him a holistic understanding of how the advertising is evolving and what the future holds for the industry. With that, may I very, very humbly request the presence of Mr. Favour Francis as well onto the stage, sir. Thank you so much for being with us. So I'm pretty sure we are all excited to know what these wonderful, these highly experienced people in the advertising ecosystem has to bring into the table. So with that, I'm handing over the charge to Ms. Anshana George. Ma'am, can you take over? Thank you. Thank you for the wonderful introduction. നമുക്കിത് കുറച്ച് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വെറ്ററൻസ് ആണ്. സോ മേ ബി they'll have a lot of stories to say. ഒരുപാട് കഥകൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സോ മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് ദേ വർ ഷെയറിങ്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ഇൻഫോർമൽ, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ബൈലിംഗ്വൽ ആൻഡ് നമുക്ക് കഥ കേട്ടാലോ ഇവരുടെ കൂടെ. സോ മേ ബി ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യു ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വാട്ട് വുഡ് ബി 2050 എന്തായിരിക്കും അഡ്വർടൈസിങ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അഡ്വർടൈസിങ് 2050 ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും? In 2050, advertising will collaborate. It is already began. The trend has already began. It's a year of collaborating. Technology will play as a co-pilot in creativity. It's not that mostly what is being said today is that technology will replace creativity and creative people will lose jobs. None of those things are going to happen. What will happen is that it will
technology will amplify creativity. It will augment creativity. That's where it is going to be. So that's what I would say in about 2050. But then a trend Mari, we saw AI ads coming up. We saw a lot of things. So ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ചിലപ്പം AR VR പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ആഡ് 2050 ഇപ്പം മേ ബി ലൈക്ക് വി ഡു ഫോർ ഭീമ ഒരു ആഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, സോ മെനി തിങ്സ്, സോ മച്ച് ഓഫ് വിഷ്വൽ, എന്താ പറയുക, ബൊമ്പാർഡിങ് ഓഫ് വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഈ ഒരു ചാലഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് 2050 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭീമ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Will we have like AI characters on screen, and will we have what would be the things that you would be looking at? Hello, hi. Yeah, about this particular question, I'll say, despite the change in technology, of course, 2050 is quite far away, and what will be the scenario in 2050, we may not be accurately predict, we may not be able to accurately predict, but one thing that will remain constant, and which has remained constant throughout centuries, are the techniques of storytelling. Storytelling over the centuries, whether it is starting from Ramayana to maybe to Shakespearean times, to the recent times of our Hollywood films, to Bollywood films, to advertising industry, storytelling techniques or the formula remains the same. It is always about people, place, pictures, and personal. These things, we need to, in the correct proportion, where the story is taking place, the environment, the context in which you are unfolding the story, and the people who are appearing, populating in the plot. That is the second thing. And the pictures you're presenting, the visuals which are coming in the story, whether it is in the format of a short story, a novel, or a film. So, or in the case of an advertisement, storytelling is the central point from which everything else will emerge. So I suppose even 30 years down the line, 35 years down the line, the importance of story, creating, crafting, and telling a story nicely, engagingly, will remain the same. Only the technology will change, and technology, in which direction it will move, we can't predict now. But if you are a master storyteller, you will still have relevance despite whether you are senior or junior. If you know how to tell a good story well and keep your audience engaged and enthralled, you have won the day. മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് ടു ആസ്ക് ഇൻ AI നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് മീ സം ഐഡിയ ഓൺ അഡ്വർടൈസിങ്. വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഗീവ് മീ സം ഐഡിയ ഓൺ അഡ്വർടൈസിങ്. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻസ് മുതൽ, you look at the captions or you look at anywhere around you, you feel the influence of AI. We had an era where we had master craftsmen actually writing captions which shook the world. Avudunna iപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ everybody has turned out to be writers, everybody has language, അവരതെല്ലാം ഒരു AI driven language ആയി മാറുന്നു. You ask someone to give me a caption, that would be obviously you get like 10 captions options, and most of them ആ ഒരു സോൾ ഉണ്ടോ ടച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. വി കാൺ അഫോർഡ് ടു ടെൽ ദം ലൈക്ക് ഡോണ്ട് യൂസ് AI ആസ് വെൽ. സോ ഹൗ വുഡ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്? ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ടു ഹൂഎവർ ഹു ഇസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു യു റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ടു ദ വേൾഡ്, ദാറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ നമ്മൾ തന്നെ ആവണമെന്നും, ആ മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി ടെല്ലറിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദീസ് ടൂൾസ് ആസ് എ ഹെൽപ്ഫുൾ തിങ്, ഒരു ആഡഡ് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്? I think I'll just tell you a thing. When we were kids, our parents used to say that don't stay too close to our television sets. We say glued to the sets now. ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പശയിൽ. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ വിഷൻ പ്രോ, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പുട്ട് ഓൺ അവർ ഐസ്. ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൂഡ് അല്ല, ലിറ്ററലി ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുവർ ഐസ്. This is a change. It's already happening. And in 2050 also, you'll have that, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പരസ്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But as Raphi said,
content will always remain the king. Only the format changes. As you said, copy-lanengilum, even in the visuals. So, our sensibility, our sense of viewing visuals are changing very fast. So, we learned cinematography, filmmaking, with a horizontal kind of frames and having all those golden points, intersections. But we watch all the videos now in the vertical format. But we are able to apply the same sensibility or the same techniques in the vertical videos also and could create beautiful frames even with the vertical formats. അതുകൊണ്ട് don't worry about even my kids are writing with ChatGPT. But in the very first instance, you can easily say that it's written by somebody else then. Taking our ideas into maybe words or what we call bits and bytes. But I'll tell you how to escape from this kind of a gadget intervention. Recently, I did a campaign for Aquastar. It's a brand from Thrissur. Personally, I'm very close to the owner of that particular brand. And I was asked to do a hoarding design that was placed in a very famous place. You all know that place. It's called Kudiran. I think you know that place. Kudiran is a tunnel. It's a tunnel now. Earlier, it was the name of a big traffic jam or a traffic block on the way from Thrissur to Palakkad. There is a board. It's a very huge board. I think he has spent lakhs and lakhs of rupees on that board, having Mamda as a brand ambassador, holding what we call that Aquastar rain gutter and saying that let's welcome rain. And that is not working for them. They have spent a lot of money, but that thing was not working. What we did, maybe an AI could not do, is that we changed that board as a caption into Kudiran Vidilla. Kudiran Vidilla എന്ന് ChatGPTക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത്? First, this is a play of words, of course, you know. Kudiran Vidilla, that was a saying. In the older days, when there was long traffic jams, queues of vehicles waiting to... there's a temple also at Kudiran. We all put money on. And think of the product you are advertising. That is a rainwater gutter. Rainwater gutter purpose is what? Rainwater purpose is to protect your house or your office, your building from being soaked by rain. അതിൻ്റെ പെയിൻറ് മഴയത്ത് കുതിരാതെ നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ രക്ഷിക്കലാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഗട്ടറിൻ്റെ ജോലി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുതിരാൻ വിടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ we are actually taking the advantage of that particular location, Kudiran. The old saying that you are never going to leave Kudiran easily. And then we are actually connecting that thing to our product itself. Your rainwater gutter will never allow your house to get damp. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുതിരുകില്ല. അതിന് മലയാളം അറിയണം, മലയാളത്തിലെ കൊളോക്കിയൽ യൂസേജസ് അറിയണം, ഹൗ വി പ്ലേസസ് അറിയണം. ഇപ്പോൾ ഗുഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വേണു നാഗവള്ളിയുടെ മൂവീസിന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആസ് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള മൂവീസൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സങ്കടവും നിരാശയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെൻ യു റൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, വെൻ യു ഡയറക്ട് ഫിലിംസ്, ഓസം ഫിലിംസാണ്. if anyone is interested in writing script, you must watch a movie called Sarvakalashala. There is a particular character, Jagadi, Father Kuttanadanana, and that fellow, Shangaradi is Father Karanjarayana. In a particular time, Jagadine ഇയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എപ്പോഴും കുട്ടനാടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടനാട് പുന്നല്ലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദെൻ ദറ്റ് ജഗതിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അതിന് കരാഞ്ചിറയിൽ പുഞ്ചയില്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതണമെങ്കിൽ കരാഞ്ചിയുടെ ജിയോഗ്രഫി അറിയണം. That what makes us different from all those artificial. Human intelligence will always survive, I'm for sure. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ലാങ്ങിൻ്റെയും യൂസേജിൻ്റെയും കാര്യം പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇവോൾവിങ്, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ബ്രോ വന്നു, ബഡ്ഡി വന്നു, അങ്ങനെ സഖാവിൽ നിന്ന് സഹോ വന്നു, ബ്രോ വന്നു. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു പ്ലേ വിത്ത് വേർഡ്സ് ആസ് പെർ ദ സെൻസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ജനറേഷൻസ്?
പുതിയ തലമുറകൾ വരുമ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സിന് അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത്. ഇപ്പം കുതിരാൻ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററിയും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കുതിരുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണം ഈ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു പ്ലേ വിത്ത് വേർഡ്സ്? Way you play with words is, I would say, creativity is always strongly mounted on a strong strategy. So one need to look deeply into human insights only through observations. So observation is a great qualification to be in advertising. Okay, so the more you can observe what's surrounding you, what's happening around you, what people speak, what lingos born out of different context, these observations will get you to write a creative caption or something that is new and not very rare, but it immediately connects with the audience. So those kind of language that happens, it's very rare. I mean, it's not that everybody can write, like he has said, ChatGPT cannot write. It's also how much you are involved in the brand, how depth you have gone and studied the category, the consumer, the competition, the culture. Those things plays an important role in crafting a copy that really touches your heart, or which is very colloquial, which is only particular to a particular region or a community. I mean, that's something which is very rare. It also happens out of context, not otherwise. കോപ്പി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐഡിയാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഡേ ബൈ ഡേ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 30 seconds നിന്ന് 3 seconds ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ടൂ മെനി വിഷ്വൽസ് അറൗണ്ട് യു. ഗെറ്റ് അപ്പ് യു സീ ആഡ്സ്, യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് യു സീ ഹോർഡിങ്സ് ആൻഡ് ആഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തില്ല. നമുക്കത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആ പണ്ട് പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലെ പെർസുവേഷനും ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിന് സർപ്രൈസ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് സർപ്രൈസ് എലമെൻറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ആ ചലഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നേരിടുന്നത്? Actually, ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് has always been there. Like advertising inde oru veliya challenge all these years is to how to keep the audience engaged with something which he hasn't heard or she hasn't heard before and hook his interest. Adu പണ്ടും ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ the only difference that has happened is that the attention span has shrunk and media has got fragmented. Earlier it was the customer journey we could easily map. എന്താണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷൻ, that he'll get up, he will read the newspaper, he will go to the office or wherever, and he'll see some hoardings, he might listen to radio, and at night he might watch TV. Okay, now we have a very clear-cut definition of the media consumption habit. But today this has changed, and now we have no idea how this content is getting distributed. So that is a big challenge in terms of crafting a surprise element. The kind of things that might work, like for example on a hoarding, it might not work in a film. In a hoarding, the innovations you attempt, the kind of the things which will be like mechanical in nature. You must have seen hoardings which moving parts and movable elements, mixed realities happening in outdoor, video is playing. But when it comes to a newspaper or when it comes to a TV, those things wouldn't work. So this fragmentation of the media channels, the platforms, it is posing a challenge. So what works in one medium might not work in something else. So, but there are times when it seamlessly travel from one idea. Those are very big ideas, great ideas, which we call them, which will travel from one platform, one media channel to another easily, seamlessly. But we don't get to see so many ideas. Such ideas are not too many nowadays. But we are agency's challenge as a creative person. My challenge will be always to find that one big idea, which is like a omni-channel, which will work everywhere, which will surprise our target audience in whatever form it is appearing. But that is a challenge always. It's not easy that you crack an idea like that every time. One big idea എന്ന് പറയുമ്പം ഈ റീസെൻ്റ്ലി വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ 12 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്ന നോട്ടേ വിട AI ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ആഡ്. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ക്രിയേറ്റഡ്
a lot of controversies. It had a lot of different perspectives of discussion about ethics. ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണോ, ഇത് ശരിയാണോ പോലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോൺവെർസേഷൻസും ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്? Actually, I can look that ad in two particular ways: as an advertising person and as a layman. I don't want to take that second option. I look particularly as an advertising person, and I find it very positive. You can differ, even the audience can differ, but that's the purpose of giving a jacket ad, spending all this money, to arrest your attention, and it served the purpose very well. And that is not a new practice at all. Advertorial is from the days immemorial. You have been seeing all these ads. ഞാനിതിന് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഓൾ എൻഡ്സ് അപ്പ് അറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നത്. ഈ പരസ്യം പത്രത്തിൽ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ആഡ്സ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ. സംബഡി റോട്ട് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്ലീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ നൗ. ആസ് റാഫി സെഡ്, ഒംനി ചാനൽ, ആക്ച്വലി ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആ ജാർഗൻ ഈസ് very closely related to social media. That's the only channel we have. You can dump all the things we create, whether it's a film, whether it's a hoarding design, even that Kudiran hoarding went viral on social media. It's a very few people traveling from Thrissur to Palakkad or Coimbatore will see that thing in real. ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് we are using. I'll just tell you an example. We did a brand called Kifi. If you know, it's a sort of kingfish, and it's a fish chain, the fresh fish chain spread over Malabar, 6 to 7 stores. They are opening everywhere with all the container stores. And we know that as we design brand identities, we used to design the applications like uniforms, aprons in particular. When it's a fish vendor, you need aprons for those who cut fish. The normal practice is to create something like we'll give the brand colors and we'll go for it, and the client will readily say okay for it. But here we added a little, what we call in Malayalam, pothetans brilliance. Sorry, it in the detail. We are going into the detail. We wrote things like on the aprons, Ayudham vechulla kaliyanu. We wrote it like that, Ayudham vechulla kaliyanu. On another apron we wrote vetti nurukkum njan, and we released. Actually, we were working on the identity part, but in our mind, we were thinking about a person who actually literally comes to the shop to buy fish, and obviously he will give his fish to Kattiyan Kodukkum. A Kattiyan Kodukkumba, what he will do, he'll take out his phone and we'll be checking reels. When he sees such a thing written on a person's apron who is literally cutting the fish, he'll take a snap, or he'll make a video of it, put a story, and will mention Kifi. But we started our work from the identity part, but we know that it will end up in social media as a user-generated content. We call it UGC. This is how things are going to work in future. You are into brand rejuvenation. You do bring new sense to brands, existing brands. So ഈ ചേഞ്ചിങ് സെൻസിബിലിറ്റീസിലും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ്സ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡു യു ഹാവ് സം അനക്ഡോട്ട് ടു ഷെയർ ടു അസ്? ഞങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് പറയാനുണ്ടോ? I'm a big fan of Dominic because he actually created a sequel for a famous Malayalam film, Kada Parayumbol, for a brand. That's a... It's tough, right? Yeah. So we have seen the advertising, like Raphi has earlier said. I mean, it is, you need to always excite a person. It must work on multiple channels. But what's interesting is that you need to get down to a bigger idea. Advertising is all about idea, and that's where I said AI will not able to replace creativity, because AI can only accumulate data and give you a data that no human can do in a real physical time. Correct? It will be able to give you so much of data
but it's an accumulated knowledge, and how do you apply a related thinking to it, and how an idea comes, that I'll tell you that. So we were working for ISAF Small Finance Bank. How many have heard of ISAF Small Finance Bank? You all are familiar, correct? Thank you. So that brand was, the launch of that brand was done by us. When we faced with launching ISAF Small Finance Bank, the peculiar challenge was, it's not people like us who will go and, ISAF bank has come, so let's go and open an account there. That was not, there was no need for us to go and open an account with a new bank, especially ISAF bank we never heard of. Challenge was, they wanted to gravitate their existing audience, which is people who seek microfinance. They were into, ISAF was into microfinance, and they wanted to gravitate people who are currently consuming microfinance. Those people are what? Those are lottery sellers, hawkers, fishermongers, tender coconut vendors. These are people that they are not wanted by any bank, and they feel intimidated going to any bank. You can't, a hawker can't just go into a bank, and you can't imagine going to an HDFC or SBI and opening an account, because they don't want it. And what is their daily saving? Their daily saving is about 50 rupees and 60 rupees, and no bank is interested. Serving them would become a cost for the bank. So our objective was to bring all these unbanked communities, I'm talking about these marginalized, economically marginalized community, socially at the bottom of the pyramid. These group of people, we wanted to get into banks and wanted to open an account. So in order to understand, we have taken a study to understand the inhibitions, the beliefs, and what is barricading and what is blocking them to open an account. We visited these microfinance disbursing centers, which happens around 7 o'clock in the morning. All the women in the neighborhood, they will sit on a line, and there will be about a group of 10, 12 women sitting together. They're taking a pledge and taking loan of 5,000 rupees and 2,000 rupees and 6,000 rupees, and they take months to repay back that loan. And when we interacted, it happens around 7 o'clock in the morning. So when we visited, I went to all the ISAF microfinance centers. I also requested with Georgie Muthur of Muthur, and I requested I would like to visit your centers, and visited those centers. Then we realized these women are actually running the family. The men are not contributing to in most cases, men are not contributing to the family. Women work hard. They make these hard-earned money, 20 rupees, 30 rupees they'll save for their daughter's education, son's school fees and whatnot. And they are in dire need of money. And to those people, we asked them, what is their media habit? So they said, we watch TV. I asked them, what do you watch on TV? So we watch movies and serials. And I asked them, do you watch ads? He said, we don't watch ads. When ads comes, there's something else they will do, vegetable area. They'll do all the household chores at that point in time. Then they ask them, what do you watch? So we hear radio. All the radio songs, but they don't watch ads. So how do you get them to watch? How will you advertise to people who don't watch ads? And they don't read newspaper either. And then we realized, these people who borrow money from microfinance will congregate in front of a branch twice in a month. And that's a captive audience that you get. That's a place where you'll be able to communicate. And that we have from years, Raphi was talking about storytelling. So from years, whether Ramayana or Mahabharata, Bible, that Christ has taught all stories through parables. We have grown stories, and Mohanlal has said, nothing like Drishyam, that it gets into your mind. So we thought we'll take that route, and then we reproduced a movie, Malayalam movie, very popular Malayalam movie called Kada Parayumbol by Srinivasan. We reproduced that movie as Kada Veendum Parayumbol. And we have taken Srinivasan, Meena, Mamukoya, Salim Kumar, everyone in that movie except 3 people. That is, we didn't go for Mammootty because Mammootty was South Indian Bank's brand ambassador. Innocent was worked on, contested on a party ticket. And Mukesh was again contested in party ticket. So we eliminated those people who are actively involved in politics, and rest of the crew that we have taken, and we went to that same Meligav and we reshoot that movie. Shot for about 7 days. We reproduced a movie. It is available on YouTube. It is called Kada Veendum Parayumbol.
And through that movie, we have integrated products very beautifully into that. How Isa banking products could change the life of people. So that's an innovation that we brought in, and which is the first time in the history of advertising, in no agency have ever produced an feature film sequel for promoting a brand. We are the first agency to produce in the world. I mean that's available to see it. So this, how these ideas gets in, how these ideas come in is that we look at human insight, go deep, dig deeper down. End of it, if you need to touch a consumer, you need to make a consumer feel. That is the possibilities as a brand custodian that we must explore. When you explore such kind of thing, when you dig down deep into an insight and say, here is a media habit, here is a particular audience, there is no other communication, then you come up with an innovation. That is how innovations are born out. I mean, there are many such things that we have done, but this is one case. Thank you. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. എവറിബഡി ഹാസ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ എത്തിക്കൽ, whatever it is, we have seen ads being banned, we have seen lot of discussions over ads for years, and this ആഡ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ വരുന്ന advertisement aspects, maybe like you call an influencer, you ask them to promote a brand and all. എന്താ ചാലഞ്ചസ്, ബേസിക്കലി ചാലഞ്ചസിനേക്കാളും വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈസിസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലൈക്ക് ഓവർസീയിങ് ഫ്രം ദിസ്? ഈസ് ഇറ്റ് അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ, അതോ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, ഹൗ ഡു യു പെർസീവ്? ഞാനതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ആദ്യം പറയാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ever since influencers have taken on, what we have experienced is that influencers are actually far more responsible than the brand ambassadors. Then these are two different entities. Brand ambassador, they take a fee from you, take a amount, and they do whatever you write and give them, and they will say that for the brand or for the agency. But we interacted with an influencer. We wanted her help for one particular brand, and she agreed. All other terms were all agreed upon. I'm not naming that influencer, leading a big influencer. And okay, then finally it came to writing making that final product, which is that video. So we actually, in the agency format, there is a sequence, there is a structure we follow. We first create an idea, we make that into a script, we take client's approval, and then we approach the brand ambassador and share the script and show them, this is the idea, this is how we are going to do the film. Are you okay with this? This is how we do it. So we followed the same thing. We did a nice, interesting thought, an idea. We developed that into a script. We shared that with the client, and client okayed it. And then we took it to the influencer. And this is where the difference happened. Then actually I was quite impressed with that integrity of that influencer. So influencer went through that script, and she turned around and said that, okay, I'll tell you something. This is not like TV ads. With influencers, we will decide what to say. We will, whatever we genuinely feel about this brand of yours, that without harming of course, you are paying us to say nice things, we will say the nice things, but which we feel is right, not as per the agency's wish. So she said that, I can't do this, this bit of acting or this bit of speech as per the script you are given. I will develop my own. So this actually, the downside is that as an agency, we felt a little frustrated with her stubbornness. We thought, why she's not being cooperative? After all, we are paying her a big fee, and still she's refusing to do that, that script. But then we were impressed with her integrity, where she said that, no, I need to say the right things because my followers believe in every word I say, and I don't want to cheat them, or I don't want to, insult their intelligence. So I will do what I feel is right. So finally, she had her way. And it turned out to be a good, interesting thing, and a video which really worked well for the brand. But this is what I think, it's between influencer and a brand ambassador. We, from traditional, print media era, when we talk about brand ambassadors are easy to manipulate in the sense, you pay them the amount they are asking for and they will do almost everything you say. But nowadays things are different now. They are also become alert. But earlier it was not the case. But with influencers, I think that they are really more aware and conscious of their power and their responsibilities, and most of them are doing that. I don't know about the nano influencers and people who are just starting off, but people who are established, who are aware of the reputation, and they will do everything to keep their reputation intact.
So I think that you can trust an influencer more than a brand ambassador. After this question, let's move on to the Q&A. പണ്ട് ഹമാമിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ഇന്ദുലേഖയുടെ ആഡ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായി. ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിൻ്റെ ആഡ്, ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്താണോ ക്ലെയിം ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദാറ്റ് വാസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു സെനാറിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ യു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ബട്ട് ദർ വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ദർ വുഡ് ബി പീപ്പിൾ ഹു ആർ കൺസിഡർ ദം ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ സെൻസർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്, ദ പേഴ്സൺ, ദ ഓഡിയൻസ്, if it is a personalized experience, how do the recipient actually use their intelligence from this arresting intelligence? അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിലാക്കാനും ആ സെൻസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? There are two answers, I'll tell you. First one is what Raphi said about influences. My advice is to go for nano influencers. They'll just have around 5,000, below 5,000 followers or something like that. But most of the followers are real life അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ the change we are predicting maybe in the 2050 ഒന്നും ആവേണ്ട is authenticity in the content. People believe people than brands. ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത്, ബ്രാൻഡുകളെയല്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആർ ഹിയർ ടു സ്റ്റേ. പക്ഷേ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും ആർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലോ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്മോളർ നീഷസ്, സ്മോളർ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി ഫേസ് ടു ഫേസ് അറിയുന്ന. സെക്കൻഡ് തിങ്, യു മേ ഫീൽ ഇറ്റ് ഫണ്ണി, മലയാളീനെ ഒരിക്കലും പരസ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത്. അത് മലയാളി എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം യു സീ എൻ ആഡ് ഫോർ എ ബൈക്ക് ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് 80 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്ററിന്. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരസ്യങ്ങൾ. 80 കിലോമീറ്റർ കിട്ടും, 100 കിലോമീറ്റർ കിട്ടും 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഇന്നേ വരെ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ് 80 കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വി എക്സ്പെക്ട് എന്താ, ഒരു 60 കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം. വി നോ ദാറ്റ് ആഡ് പെർമിറ്റഡ് കളേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. ഒരാളും വിചാരിക്കുന്നില്ല 100 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ 80 രൂപയ്ക്ക് പരസ്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സിനിസിസവും സർക്കാസവും കൂടി അതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ബൈ മാരുതി 2 ഇതിന് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും. സംബഡി വാസ് ബൈയിങ് എ യോട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഇതിന് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നേക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് ബോദർ. 2 ബെൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീരീസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് മലയാളി. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയില്ല. മലയാളീനെ സത്യത്തിൽ പരസ്യം കൊണ്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ പറ്റിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പറയുക, വി സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് 60,000 to 1 lakh ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ കാർ വിത്ത് സൺറൂഫ്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും മലയാളികൾ. സൺറൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമേ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഫോർ കൺട്രീസ് വെർ സൺലൈറ്റ് ഈസ് ലെസ്, കുറച്ചും കൂടി കൂളർ ക്ലൈമറ്റ്. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വിചാരം ഇത് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി കൈ വിരിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ വി സ്പെൻഡ് മോർ മണി. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ്. You'll never get cheated on mileage, real things. അതിലൊരു സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് AI, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് us, we can't cheat them. ഉറപ്പായിട്ടും അത് മലയാളികളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? We'll move on to the audience. So we know like there are a few of the audiences who have come very specifically for attending this session, and I'm pretty sure like all of you would be having some questions. So please go ahead, please pitch your questions. We have the mic here. Hi, my name is Saeed Hanan.
and I'm from Kozhikode. I'm a creative strategist at Harrison Co. Digital Marketing Agency. So എനിക്ക് ഒരു 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ എല്ലാവരും പഴയ ആഡുകൾ പറയും. ഫെവിക്കോളിൻ്റെ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന ആഡുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കച്ചാമേഗയുടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന ആഡും എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ആഡുകൾ പറയും. അന്ന് ആഡുകൾ ആളുകൾക്ക് കാണൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു. കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഡുകൾ വരും, അത് കാണാതെ ബാക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്രത്തോളം നീളമുള്ള ഒരു ആഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ കാലഘട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിന്ന് പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ മാറി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സാധനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ആളുകളുടെ ഒരു ഹുക്ക് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് 1 സെക്കൻഡൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് തന്നെ റെഡിയാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഐ ആം ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ക്രിയേറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അധികം ആളുകളും 1 സെക്കൻഡൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയാവാം, എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലാണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രാൻഡുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ തോട്ടാണ്, ഐ എം ഹിയർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ലൈക്ക് 4 years. ഐ എം എ ഡിസൈനർ ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റർ, ദെൻ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഡു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിവുകൾ കുറവുണ്ട്. സോ I'm sorry, ma'am. We would be just translating the question for you. No, it's okay. He's just explaining his concern. Also, the answers would definitely be in English. Kindly be seated. The ma'am. answers will be Please in go English. ahead. Yes. So he was basically asking the question like that, like how can you get the audience hooked in once again? No worries. Please be seated, ma'am. Go ahead, ഓക്കെ please. ഫൈൻ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകളും ലൈക്ക് ഇഫ് എ സ്കൂൾ ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ, ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടും റീലുകൾ വെച്ചിട്ടും ഒന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം സ്കൂളുകളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ പാരൻസ് അടുത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. മേ ബി ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ 20 കിലോമീറ്ററിനോട് ചുറ്റുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കാം. കാരണം ദിവസം പോയി വരുന്നതാണ് കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളാ സ്കൂളുകളാ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അവരുടെ യൂണിഫോം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. മേ ബി അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാൻ അവരുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സുകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ബേസായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇ കൊമേഴ്സ്. സോ ഇ കൊമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണെല്ലാവരും ഇ കൊമേഴ്സിന് ഓഡിയൻസ് ആണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണല്ല ആരും like anyone who have a smartphone is an audience, right? So ഇ-കോമേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദെയർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്? ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇ-കൊമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി 3 ചോദ്യം. Just for the benefit of the people who doesn't know Malayalam. So he was actually asking for 3 questions. One is that like we have that option to script the advertisements in 1 second these days. So how can you get your audience hooked in just that 1 second itself? So that is a challenge that is being presented. Then now I guess it was like how you get a branding into ads. How can you incorporate the both, like your brand colors and the stuff. And third was like what are the opportunities that is being presented by the e-commerce? And yes, handing it over to you, please. I'll answer on the e-commerce part because we already handle an e-commerce brand called Fresh to Home. Right? So we manage that brand. Now, let me tell you, in e-commerce, I mean, you come, like you said, I mean, everybody has phone. There are lots of ads that keeps coming back and forth. Nobody likes an annoying friend. Correct? You don't want to see an annoying friend. Most of the ads behave like you're popping at a different point of time. It's almost like an annoyance to you. Correct? Advertising is like dating. You need to look very funny, appealing, charming. You need to catch all the consumer, convince her, cajole her. That's what a brand needs to do. Unfortunately, most of the e-commerce brand, they behave like your ex.
You know, they know everything about you. They keep a watch on you. They keep a vigil on you. They look at what are you consuming, what are you searching, and then the brand will come and say, I know you looked at a jacket last night, and then wherever you go, that you know that jacket keeps talking at you. Correct? That's what is keep happening. So you need to peddle content in such a way that the consumer must find it appealing, must match his sensibilities, only then the consumer would buy into it. So most of the ads, I mean, if you like Swiggy is like you have a spy in your kitchen. They know how many Maggie packets are left. They'll come up with an offer in the middle of the night and say, here is an offer. And then if you're not stealing it, they'll say another 10% offer, correct? So in e-commerce, brand management has to be, you must now to zero in on your consumer. You must know their habits, and you need to have very geographically centric ads that's going. We must find it at an interval time and to influence them. Because end of it, I may be consuming your brand, but you can't be stalking at me. You can't be annoying me. That's what one must be careful about e-commerce advertising. And lots of brands, I mean, there are, if you look at right from Flipkart, I mean, Flipkart will come back to you and tell you, you must have looked at a phone case cover 1 year ago. Flipkart keeps it in memory. It's like your ex, they'll behave like ex. Then they'll come and say, we have that, you looked at a phone cover 1 year back, I have that in. And then if you don't want to swipe right? You swipe left, you go. I mean, that's what happens. അബൌട്ട് സ്കിപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഏജൻസീസും ബ്രാൻഡ്സും പണ്ട് മുതലേ അവെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചലഞ്ചാണ് സ്കിപ്പ്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, പണ്ട് ചാനൽ സർഫ് ചെയ്യാം. ആസ് ഹി സെഡ്, ഡൊമിനിക് സെഡ്, വി ആർ ഓൾവേസ് ആൻ അൺവെൽക്കം ഇൻട്രൂഡർ. അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല പരസ്യം. ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പരസ്യം കയറി വരുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ദറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എൻജോയബിൾ ആസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ സ്കിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, പണ്ട് പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗാംബിൾ ഹാഡ്, there was a standing instruction which P&G gave to all their agencies. I'm talking about, this is before this pre-digital era, during the era of TV ads. You know, the P&G product name should come within the first 3 seconds of the commercial. That was a standing instruction. Whatever P&G, whether it is Whisper or whatever. So, you know, they were aware, you know, consumer, there is a chance of him skipping the channel or just moving away from the ad. Before that, I want to catch your attention and say, you know, this is what I want to say. The name, at least the name of the brand has to be delivered. So, you know, that is not going to be, I mean, this is, as I earlier explained, technology might change, but our aversion or our resistance against communication, advertisement will always be there. People, and ordinary men or women, they don't want to get bombarded by ads. So the challenge will be to plant it at the earliest instance. You know, the idea has to have a hit and run quality. You know, this is, you do it in the first few seconds. The 3, 4, 5 seconds are so very important. You need to get that attention, and then, okay, he might continue to listen to your you know, commercial message. I think the third one is about digital marketing. I think that media mix is about to end. I don't think അതൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മീഡിയ മിക്സ്, ഞങ്ങൾ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാവിങ് ഗ്രേ ഹെയർ. വി സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് a proper judicious media mix will always help your brand. You know, it's just a part digital marketing, man. I'll just tell you an example. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മൂവി റിലീസ് ആവുന്നു, that's on Amazon or Netflix, you get a hoarding about that. You're going to watch comfortably on your phone or iPad or at your laptops or even a smart TV. But you get a big hoarding, several hoardings maybe in the cities saying that such and such a movie is going to be released on Prime, Netflix. That's the power of a judicious mediums. You have to go for outdoor, you have to go for television, you have to go for jingles. We were talking about the sonic logos. When you hear the sound of your money going, you'll easily understand that when that beep sound of Google Pay comes, it may not be a happy thing for you that your money is going. Netflixന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാ ഈ സൗണ്ട് വിൽ ബി ദ റേഡിയോ വിൽ ബി ദ
Actually, most of the people hail internet as the medium of future. You take it from me, I find radio as the medium of future. It demands very less from you. Even you don't have to buy a radio now. No, it comes free. You don't have to be literate to listen to radio. You have to give your attention. Go for judicious media mix, my dear friend. There is only digital marketing is just a part of that particular thing. You can sell maybe some products only through digital marketing, but not all the products. That's my take on that. Yes, let's go ahead with one last question, please. Can we please pass on the mic, please? Thank you. Hi, I'm Jwala. So I just want to ask, like we were talking about digital marketing and digital ads. What do you think about how the future would be for print ads? Let's per se the newspapers. Like recently, the ad that went like boom was Jane's ad on the front page. But still, I'm asking, how will it be for the future? Like, how much of ads would take up space in the newsprint, or will that lag behind, or how will your attention be while you are working with a client where you're placing ads for the digital space and for the print area? So Answer is very simple. I was traveling through Singapore metro and there were hoardings promoting print ads. Thank God you can't skip that thing. It's very simple. It's permanent. It's there. We can't survive without ads in newspapers. It's the money that comes. will the newspaper be still there? That's another thing. That's, we'll have to wait and see. Yeah, my answer to that will be, I think digital and print will coexist for a very long time to come. Like if you look at our newspapers, the biggest spenders nowadays are Amazon, Flipkart, all these brands are spending heavily. Actually, newspapers now have such an admiration for these digital brands that, big established, otherwise, they used to see Jayalakshmi, Bima and all that. Now they all have disappeared and now what you see is Amazon, Flipkart and such. So I think that it is a win-win combination. This Amazon message is reaching the intended audience through Malayalam Manorama, or Flipkart message is reaching the audience through Times of India. So there is, maybe another 2050s, in my estimation, is quite near. Definitely papers will survive till then. But beyond that, yeah, as she said, we'll have to wait and watch. All right, actually, we don't have much time, but it seems like somebody is very, very desperate to ask that question. Kindly, let us make this the last question. Please go ahead. Can we please pass on the mic? And please ask the question in the most briefest manner possible, please. Okay, so I'm Ashwati from Digital X Marketers Academy. So I have a question like Dominic sir, who came up with the idea of making a sequel. The mic close to you. We can't hear you properly. So making a sequel to a movie as an ad. So it's actually like thinking out of the box. So how to come up with such a unique idea while getting a project for the first time? So what will be your first approach while getting a project? Thank you. I said that, it is about looking for insights, looking for human insights. Advertising is, end of the day, must make you feel something, must touch you something. It is not about functional benefits, but emotional benefit. It is about culturally how you can touch. So be an observant. Have two qualifications. One is observation is a qualification, imagination is a qualification. These are the two qualifications that will drive you into looking for insights. Observe people, understand human insights, accumulate knowledge, apply related thinking. You will be able to discover some insights, and your communication has to be based on human insight. Then you will come up with innovative ideas. Thank you. Thank you so much. When they claim they are old school, we know that they are always with us with their innovations and creative ideas. Thank you so much for sharing so many beautiful things with us. Thank you. Nice interacting with you all.
Thank you so much, each one of you. There was like absolutely a lot of learning involved and a lot of knowing involved. It was great listening to all those great stories that went behind those great advertisements. And moderator, Ms. Anjana George, ma'am, may I humbly request you to kindly do us the favor of honoring our wonderful guests who have been a part of this great session. May I humbly request you to kindly hand over our token of appreciation to Mr. Dominic Savio. Thank you so much, Mr. Dominic Savio, for that wonderful story behind that ESAF. And also telling that, like, encouraging all the digital marketing people here that, like, it should be a fine balancing of the charming as well as not annoying. Thank you. And now may I humbly request Mr. Raphi Davis Akkara to kindly join with us, please. Thank you so much for once again ensuring or like reiterating that like how the digital brands and the print ads are co-supporting and complementing each other. Thank you for that knowledge. And now my humbly request Mr. Favour Francis to kindly join with us. Thank you so much for your encouragement to find out that right judicious media mix. And also for encouraging and like enthralling everyone with that story about Kudira and Vidilla. That was like a great story. Even everybody of us have actually noticed that. And thank you so much. May I humbly request Dr. Beena PJ to kindly join with us and kindly do us the favor of appreciating the wonderful moderator, Ms. Anjana George was. Thank you so much for having navigated the session so seamlessly and having asked the right questions for us to know better.